But either that or I can... It says red dot recording. See? That's it. I'd like to introduce our next speaker. Ich möchte auch noch die neuen Gäste, die heute schon da waren, aber die ich vergessen habe zu erwähnen, begrüßen. Und zwar sind Gäste da aus China, Argentinien und Polen. Dies zu ihrer Information. I like to remark that we have also guests from China, from Argentina and from Poland. This is in addition to the guests I have spoken this morning. So we like to greet Mr. John Rohner, coming from Iowa yesterday, and he is one of the group who is trying to build a real Joseph Pump engine. What this matter is, he will give you more details and introduce you in the matter. Und wir haben nun eine Übersetzerin engagiert, Frau Kuhn. Sie wird den Vortrag ins Ende übersetzen. Okay? Okay. Short microphone test. Got the test microphone. I'm all right. Okay. And you? Two. Okay. Let me start by apologizing to some of you because I'm not wearing a tie. But when I was younger, I had to wear ties all the time. And then women decided to burn their bras, and I figured if they can be free, I can get rid of my tie. So I don't wear ties anymore. Okay, er entschuldigt sich vorab, dass er heute also nicht so schnieke angezogen ist mit Krawatte. Aber er sagt, naja, in der Zeit, als dann die Frauen begannen, ihren BH zu verbrennen, hat er sich gesagt, dass er jetzt auch keine Krawatte mehr braucht. My name is John Rohner, and I'm the CEO of Intelligentry, a company in the United States that has developed what you're watching up here, these engines. This engine... Also mein Name ist John Rohner und ich bin der CEO, also der Geschäftsführer von der Firma Intelligentry in den USA, und ich stelle das her, was Sie da auf dem Bild jetzt sehen. These engines are modern versions of an engine that first ran in 1982 and no one understood. And unfortunately they didn't understand it because they didn't take any time to figure out how it worked. Also diese Maschinen gehen zurück jetzt auf Prototypen von 1982 und man verstand die aber damals nicht, einfach auch daher, weil man sich nicht die Mühe machte, sie zu verstehen, also ins Detail zu gehen. Now, later in the thing here, the show here, anyway, later in, anyway, I'm going to talk about how it works and the control and our patents. So we will all get a good set of background on what we have, and then we'll get into some other very interesting things, I hope. Ich werde jetzt erstmal über die Patente sprechen und wie wir das mit den Patenten handhaben und dann auf die anderen Themen eingehen. This little funny little ball with all of its bright little colors is basically a good representation of the amount of power that sits in every single atom in the world, in the universe. So I like it because of that. Also er zeigt jetzt diesen Ball, der in so vielen Farben und sagt, das ist ein gutes Beispiel, wie viel Energie überall in der Natur, in jedem Atom enthalten ist. But you notice that every so often it quits, and I have to bounce it. Well, that's exactly what you have to do to an atom
in order to keep it active. Aber so oft wie man diesen Ball halt immer wieder auch auf den Boden schlagen muss, so ist es halt auch in der Natur, dass man die Atome immer wieder, also immer wieder Energie zuführen muss, um die zu bewegen und in Bewegung zu halten. For those of you who are interested in my background, in other words, what I've done, etc., in my life, my resume is free to download on our website, which is www.intelligentry.com. And if you're wondering how Intelligentry came to be, it's because I wanted to call a company Intelligent Older Men. And my wife decided that older men was sexist. So we went to the old-fashioned term for older, more intelligent people, gentry. Sorry, did I go too far? Also wenn Sie mehr über meinen biografischen Lebenslauf wissen wollen, dann können Sie auf die Homepage gehen der Firma, www.intelligentry.com, und da können Sie sich die ganzen Informationen runterladen. Und wie ich dazu kam, diese Firma zu gründen und warum ich die Intelligentry genannt habe, das setzt sich zusammen aus den Worten Intelligent und Gentry, also intelligente, ältere Menschen. Now, the process that we use here in this engine, every single person in this room has seen. Okay, unless there's someone here who has never seen lightning. Also jeder, der schon mal einen Blitz gesehen hat, ja, darum geht es eben bei dem Prozess, den er jetzt vorstellen möchte. What happens inside the cylinder is that we put an electric current through a gas, which is ionized, and it changes to a plasma. In lightning, you have a cloud and the ground. It ionizes that path and then puts that electric through it. And the gas between the two turns into a plasma. Also er erklärt es die grundlegende Parallele zwischen allem, was bei einem Blitz passiert und eben bei seinem Motor. Es geht also um den Zustand, den physikalischen Zustand des Plasmas. Also das Gas in eine ionisierte Form zu bringen. Also beim Blitz ist das eben dann die Spur zwischen dem Himmel und der Erde, und dann schickt er Strom dann dadurch. Und dadurch wird das Plasma dann auch erzeugt, also ionisiert sich das Gas. Now, the plasma is of no interest to any of us, but what is of interest is thunder. You hear thunder because as the gas changes to a plasma, it expands. When it expands, it displaces the air and makes a sound wave. Also das, was jetzt eigentlich der interessante Aspekt dabei ist sogar weniger der Blitz, sondern der Donner, der entsteht. Dadurch, dass the air expands, ja. Makes thunder, sound. Also der Donner, der dadurch entsteht, dass das Gas entweicht. Sich ausdehnt. Just like you were hitting the water. Okay? Now, that is exactly the process that runs this engine. Das ist genau der Prozess, der diese Maschine There's nothing magic. in Betrieb hält. Also was das Kernprinzip dieser Maschine ist. And every good physicist can tell you how that works. Ja, jeder gute Physiker kann erklären, wie das funktioniert. Now, what next is interesting about the engine is that the engine is not at all like a combustion engine. Was uns jetzt interessiert, ist, dass dieser Motor aber nicht wie ein normaler Verbrennungsmotor funktioniert. It is more like a steam engine. Sondern er ähnelt mehr einer Dampfmaschine. The water comes in, turns into steam, expands, and pushes the piston. Also
Das Wasser wird zu Dampf, dehnt sich dabei aus und treibt den Kolben an. In our case, we start a plasma which grows and expands against the piston and pushes it. Also wir erzeugen ein Gas, also im Plasmazustand, das sich ausdehnt und dadurch den Kolben antreibt. And so that means that we have exactly the same push on that piston at the start as we have at the bottom. Das heißt, wir haben am Anfang und am Ende immer den gleichen Druck, der auf den Kolben wirkt. In a combustion engine, you only have about 30 degrees worth of that power. Or 30%? 30 degrees is the Combustion Also der Kurbelwellenwinkel beträgt 30% bei einem normalen Verbrennungsmotor. Yeah, roughly 40%. But, okay, so it makes the engine very hard to define to people who are used to horsepower. Also ja, das macht es immer schwierig, eben das Funktionsprinzip von seinem Motor Leuten zu erklären, die eben in den Kategorien denken, wie ein normaler Verbrennungsmotor funktioniert. Because the engine produces very small horsepower but very high torque. Weil der Motor erzeugt zwar sehr wenig in Form von also PS oder Kilowatt, aber einen sehr hohen Drehmoment. I usually explain that the trains in the United States that used to pull freight across the United States were mostly 100 horsepower or less, but they produced the same kind of torque that we do. So they were capable of pulling a much heavier load than we do, than a combustion engine could. Which, by the way, is why they went to electric. What did you say? Train? Train. Ja. A steam train. Ja, also so Dampf, noch die Dampfloks. Yeah, usually they're 65 to about 120 horsepower. Die hatten ungefähr 60 bis 120 PS. Right, but they'll pull huge loads. Ja, und die konnten aber Riesenlasten damit transportieren. Okay? So, that gives you a general overview of what the engine is capable of. Das ist Ja. um einen groben Überblick zu geben, zu was der Motor fähig ist und was er leisten kann. Now, the engine is two-cycle. One is power, the other is nothing. The interesting part of that discussion is that when we take off the electronics from the growing plasma, it turns into a vacuum. You cannot get power from a vacuum, there's nothing there for power. But there's also no resistance for the other piston. Also das Interessante bei dem Motor ist, dass erst also Kraft ausgeübt wird und dann aber ein Vakuum entsteht. Aber man kann ja keine Energie aus einem Vakuum beziehen. Keine Widerstand gibt es dann. Dann gibt es keinen Widerstand. Also und dadurch gibt es dann keinen Widerstand. Ja, okay. Okay, I'm not going to ask. All right. So that's basically what's there. To give you some idea, what? Come on, get out of Um Ihnen einen Eindruck zu verschaffen von dem there. Motor. Oh, this is my resume, as you'll find it on the website. Also das ist mein Lebenslauf, den Sie auf meiner Webseite finden. Leave it to Mama, please, soft. Anyway, Less heat. anyhow, No idea for we won't bother with that. Damit halten wir uns jetzt nicht auf. Here's a horsepower chart. Das ist jetzt eine Tabelle, die PS-Zahl anzeigt. Now, you'll notice this is different horsepowers for different engines. Also verschiedene PS-Anzahl für verschiedene Arten von Motoren. But the other side of the coin is it lies. Because
the computation for this uses torque and engine speed, and it doesn't use anything that makes sense to a steam type of engine. So while this engine may produce 275 horsepower, it will still spin a 400 kilowatt generator. And Moment. yeah, is that too technical? That's okay, just short sentences, because it's not easy for non-techie. No, you talk about an engine of 270 horsepower. 275 horsepower. Also es geht um Motor mit der Kraft von 270 PS. Vielleicht darf ich 2 Sätze dazu sagen? Ja. Normalerweise, wenn man die Motorleistung eines Verbrennungsmotors berechnet, dann kann man das machen aus Drehmoment und Drehzahl. Wenn man das aber mit diesen Motoren machen würde, dann käme man rechnerisch auf eine sehr hohe Leistung, sodass dieses Aggregat sogar 400 PS Generatoren antreiben könnte, hat aber real nur Kilowatt, ja, was habe ich gesagt? PS? 400 Kilowatt Generatoren antreiben könnte, während aber dieser Motor real nur 60 PS hat oder sowas. Ja, so genau. Es geht darum, dass wenig mehr Leistung im Endeffekt erzeugt wird, als eigentlich aus der Berechnung hervorgeht. Yeah, no, you don't want the video. Well, I suppose we could use the video if you like. The video actually kind of explains what's going on here, but this will give you an idea. Also das wird Ihnen einen Eindruck verschaffen. This is one of our heads in a chamber with a little gas in it, Das befindet sich in einer Kammer mit etwas Gas and without any excitement of any kind. und ohne Anregung irgendeiner Art. And you can see that from just the sparks, Und Sie sehen an it's den moving Funken, air. Now, I guess I got to find myself. And this, get rid of it, go on to something else. okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Well, anyway, what that did basically was give you an idea of what the basic, just putting an electron arc across the gas mixture does. Now, Also wir legen einen Electronic Arc, also einen Elektronenbogen, Lichtbogen, um das Plasma zu erzeugen. now that was done without any ionization. Und das findet ohne irgendeine Ionisierung statt. If we add the ionization, magnetics, and radio frequency, okay, this becomes radically different, much more powerful. Wenn wir Magnetismus und Radiofrequenzen anlegen, dann sieht das Ergebnis noch völlig anders aus. Now, quite honestly, the engine, the hardware, Die Hardware des Motors, ehrlich gesagt, can be made many different ways kann auf viele verschiedene Weisen hergestellt werden, to do the same thing. um das gleiche Ergebnis zu erzielen. But, in order for it to work, Aber damit es wirklich funktioniert, the trick is that it must be given the proper signals at exactly the right time. und damit es wirklich funktioniert, müssen zur richtigen Zeit die richtigen Signale gegeben werden. To give you some idea, we use electromagnetic coils to squeeze the gas to the center. Wir benutzen elektromagnetische Spulen, um das Gas zur Mitte hin zu komprimieren. In order to ionize or make it unstable. Also um es zu ionisieren und in einen instabilen Zustand zu bringen. And we also add radio frequency Und wir benutzen auch Radiofrequenzen
similar to your microwave oven. Ähnlich im Frequenzspektrum des Mikrowellenherdes. Because each of those takes the power down. Okay, we could squeeze it with the coils for this much power to get it ionized. You can squeeze what? Also wir können es Squeeze the gas. Also With das just Gas the coil. zusammendrücken mit den Spulen. Just the coils, yeah. When we add radio frequency Aber wenn wir dann Radiofrequenzen noch auch ansetzen, at 10 watts, then this power drops by 2/3. dann fällt die Leistung um 2/3. And needless to say, the less input power you use, the better your output power becomes. Und je nach Eingangsleistung natürlich hängt auch das Ergebnis der Ausgangsleistung ab. So we use both of those. And Wir benutzen beides. then we also, if you notice in the head, there are 3 arcs coming together. Also wie Sie das sehen, auf dem Bild kommen 3 Lichtbögen zusammen. We do that to create a very small ball of lightning, more or less. Wir erzeugen damit einen ganz kleinen Kugelblitz. Ja, genau, Blitz. And that little ball is what accelerates the helium Und das ist das, was das Helium dann beschleunigt. to hit each other, Also die Heliumatome dann aufeinandertreffen. or what a physicist would call fusion. Was ein Physiker dann Fusion nennen würde. But we also sense the environment inside that chamber, because when the 2 atoms try to fuse, Wenn die beiden Atome also versuchen miteinander zu verschmelzen, they create a high voltage spike. dann entsteht also eine Spitze von einer großen Voltzahl. And if you take the electricity off, Und wenn man die Elektrizität dann dabei rausnimmt, 9 times out of 10, this won't complete. dann 9 times from 10. 9 times out of 10, it won't complete. Achso, dann wird es in 9 von 10 Fällen nicht funktionieren. Actually, it's higher than that. We won't get into that. Okay, and then the idea is that if they don't complete, they come back apart. But at the moment that they are trying to fuse, In dem Moment, in dem die Atome also versuchen miteinander zu verschmelzen when they throw out this high voltage und wenn spike, dieser Voltpeak dann entsteht, the high voltage spike comes from a wave of energy being sucked out by these 2 atoms that you're pushing together. und dabei wird das also so richtig rausgesaugt. In nuclear physics, In der Kernphysik they have a thing called atomic gravity, where all atoms try and stay away from each other. They don't want to go together. atomare Gravitation, so nennt man das in der Kernphysik. But if you get them going fast enough, Und wenn man sie dazu bringt, also sich schnell genug zu and they hit bewegen each other, und aufeinander zu treffen, they will, just past this moment, dann join. dann werden sie sich miteinander verbinden Okay, and that's really fusion. und das ist dann die Fusion. Now, at the time this happens, we get a temperature of 4 times the surface of the sun. Wenn das dann wirklich passiert, dann erreichen wir das Vierfache der Sonnentemperatur. For about a half a billionth of a second. Für eine halbe Milliarde einer Sekunde. Okay? But we also get a wave of enormous energy. Aber wir gewinnen dabei enorme Mengen an Energie. And this starts the helium into changing to a plasma. Und wenn die Heliumatome also dann zum Plasma werden, Yeah. John, she asked you what you said. It changed, She asked you what you said, if it Oh. was correct. this temperature, sorry, diese Temperatur
and energy und Energie force the helium to change its state. also zwingen quasi das Helium dazu, seinen Zustand zu ändern. Now, the state that it changes into is quite honestly something that when I went to school, no one ever talked about. Und das, Oh, dieser Zustand, in den das Helium dann geht, ist aber etwas, was ich in der Schule im Physikunterricht natürlich nicht gelernt habe. but it's the fourth state, plasma. Aber das ist gar nicht der vierte Aggregatzustand, der Plasmazustand. Now, as the plasma becomes a plasma, it expands. Während das Plasma eben zum Plasma wird, dehnt es sich aus. The helium sets off the neon, and the neon sets off the argon, like this. And it grows. The helium sets off the neon. Also aus dem Helium entsteht dann... Nein. Das Helium expandiert. Ja. Expandiert dann auch das Neongas und das Argon. Achso, das ist dann so eine ja. Das ist dann so eine Kettenreaktion. Genau. Und die sind drin, die sind drin. Also das sind ja diese drei Edelgase. Wir haben Helium, Using Helium, Argon und Neon. ja, diese drei Edelgase, Helium, Neon und Argon sind alle in dieser Kammer. Und wenn das eine, das Heliumatom, sich ausdehnt, dann folgen die anderen in einer Art Kettenreaktion. I apologize. I should have mentioned before that the gases in the chamber are helium, argon, neon. Ja, also darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass eben diese drei Edelgase. We also have we also have two other gases that are very heavy and we use very little of, and that's krypton and xenon. The krypton and xenon are there only to contain the lighter gases. Ah, ja, wie? They make up less than 1%. Okay, also es gibt in sehr geringer Menge noch schwere Gase, nämlich Krypton und Xenon. Und die umgeben aber nur, also die leichteren Gase und machen also nur 1% der Gasmenge aus. The containment gases are not active. So, the containment gases are not active. Achso, diese schweren Gase sind also nicht aktiv, sondern die sind quasi nur so eine Hülle. So, keep in mind that this whole event string also means that certain things have to be turned on and turned off at precise times. Also macht sich dabei klar, dass diese Prozesse natürlich immer zum richtigen Zeitpunkt auch an- und ausgeschaltet werden müssen. So, the control on one of these engines, if it's not right, the engine will do absolutely nothing. Ja, und wenn das nicht alles fein aufeinander abgestimmt ist, dann wird der Motor eben auch nicht funktionieren. As people for 30 years found out. Ja, das haben Leute schon vor 30 Jahren herausgefunden. So, this is a system diagram Das ist jetzt of what an engine control would have to look like. It's gone. Stay away. Thank you. das ist ein Diagramm, wo Sie jetzt sehen, wie diese Steuerungsprozesse ablaufen. You know, Blockdiagramm. in a controller you can see it knows exactly where everything is, Also wie alles ineinander greift. and we use coils, big round coils, Also wir benutzen große runde Spulen around the cylinder um den Zylinder herum, to make things happen, and high voltage coils for the high voltage. um diese Prozesse in Gang zu setzen. And this takes care of all that. Now, I'm not going to try and define the whole engine to you because I don't think we have that much time. Also ich glaube, es ist nicht genug Zeit, um jetzt das alles im Detail, den ganzen Motor zu erklären. But the important part, there's one other element Es gibt noch ein wichtiges Element, that is important. And that is that if this is the volume
of your cylinder, of the inside of the cylinder. Also, Okay. wenn das jetzt das Volumen ist des Inneren des Zylinders, And when it's closed, it's this volume. und wenn es also geschlossen ist, dann ist es Volumen dieser Größe. The expansion of the plasma Und die Expansion des Plasmas always takes the same amount of time to fill the void. nimmt immer die gleiche Menge Zeit in Anspruch, um die Leere zu füllen. Now, that tells you that you have an engine using the plasma that can only run one speed. Because from here to here is the same time. Also weil das die Zeitdauer immer gleich ist, heißt das, dass es auch immer die gleiche Drehzahlgeschwindigkeit sein muss. But plasma has an interesting relationship with an electromagnetic field. Aber Plasma steht in einer interessanten Beziehung zu dem elektromagnetischen Feld. It will not go into it. Und zwar wird es nicht in dieses elektromagnetische Feld eintreten. So we use a coil. Wir benutzen eine Spule, Actually, we use two. also One. eigentlich zwei, genauer gesagt. Anyway, Meistens. we use a coil, and the coil, because it's round, Und weil es so With a hole in the spurrund middle. ist, creates a solenoid effect, where the more power you put into the coil, ach so, das bezieht sich auf diese Form, ja. Erzeugt ein Solenoidfeld. the more power you put into the coil, Und je mehr, the smaller the hole in the middle gets. also je mehr Energie Sie in die Spule stecken, desto kleiner, desto enger wird das in der Mitte. And remember, the Denken plasma Sie dran, will not impede das the Plasma, electromagnet. das Plasma behindert also in keiner Weise das elektromagnetische Feld. So, if you take this volume Wenn Sie also dieses Volumen benutzen and you make this dimension, you make the diameter, und wenn Sie den Durchmesser verringern, you get a thinner cylinder, but it gets longer. dann wird der Zylinder zwar dünner, aber dafür länger. So, the engine's speed Also die Geschwindigkeit des Motors is set by the size of this virtual cylinder, die wird bestimmt also durch die Größe des virtuellen Zylinders. because the engine still only moves this far. And as this gets longer, this time gets shorter. I hope that makes some sense. You understand? Okay. Okay. If, Also was ich verstanden habe, maybe I explain with my words. You have a coil outside of the cylinder, and you put a field, and the bigger is the field, the smaller is the amount of space which is not ionized. So you No. can regulate the the speed of the plasma will not motor. impede the electromagnetic core. Also die das behindern, also wirklich das And elektromagnetische so You Feld can beeinflussen. regulate the field Your effective cylinder size gets smaller, virtual. Virtual cylinders are Yes. variable. right? The pressure remains the same, but the cylinder gets smaller, and now you're only using this much instead of using this much or this much. I get too technical. Sorry. No, diese Definition of it. So the engine, unlike normal engines, Also dieser Motor verhält sich eben vielen ganz anders als normale Motoren, die man kennt. is controlled by Und wird kontrolliert durch das Bild, was wir jetzt the electronic control system durch dieses elektronische Steuerungssystem, by putting volume onto the cylinders to make it go either faster
or slower. Also ja, die Geschwindigkeit, ob es eben schneller oder langsamer geht, wird dann durch dieses Volumen unter den Zylindern reguliert, sehr bestimmt. Now, this is the controller that I designed Das ist jetzt die Steuerung, die ich entworfen for the habe. 1982 engine that Joseph Papp designed, Ah ja, das ist von dem Joseph Papp, also 1989. and my family machine shop made for him. Your family? My family, yeah, Rona Machine Works. Ach so, seine Firma, also von seiner Familie, Rona Maschinenwerke, die haben das dann gebaut. Right. This is Das war what 89. controlled the engine that was actually certified by Papp. Bei Joseph Papp. Certified, Ja. the engine was certified by the University of Oklahoma. Also die Universität von Oklahoma hat das Ja. also auch technisch So it zertifiziert proves that this all works. und hat damit bewiesen, dass es wirklich funktioniert. Unfortunately, Leider, immediately after they certified the engine, they decided to replace this control system with a bunch of relays. also, leider haben sie sich dann entschieden, die Steuerung zu ersetzen durch Relais. And the engine never ran again. Und damit hat der Motor leider nie mehr funktioniert. One quick note, Noch kurze Anmerkung. this is one of our real pistons. Das ist einer unserer wirklichen Kolben. You'll notice Sie stellen fest, it's plastic, dass es Plastik ist, ziemlich leicht, da kann es so hochwerfen. right? Hartplastik, ja. Plastic. Solid Plastik. Actually, it's a hard, high temperature plastic. Ja, also sehr thermoresistentes Plastik. The engine, when it's running, quite honestly, you could hold in your hands. Also man könnte tatsächlich den laufenden Motor in den Händen halten. Our current engines weigh 38 pounds. Und unsere gegenwärtigen Motoren wiegen 38 Pfund. They breathe no air. They don't make any noise, and they don't make any heat. Ja, also unsere Maschinen verbrauchen keine Luft und erzeugen And if you keine, want, I can toss this down and let you pass it around. keinen Lärm. Also er kann es gerne mal rumgeben, dann können Sie das mal so in der Hand halten. Und bei which temperature range your devices you run it on? The engine runs about 10 degrees over ambient. 10 degrees Celsius? 10 degrees over whatever ambient. Fahrenheit. Achso, der Motor erzeugt 10 Grad mehr als die Umgebungstemperatur. Now, the next thing we're going to hear is someone's going to say that you cannot generate heat, which plasma does when it grows, and have something that stays cool. Ja, jemand sagt, also viele werden einwenden, das ist ja ein Widerspruch. Wie kann Hitze erzeugt werden aus einem Zustand, der aber eigentlich ziemlich kalt bleibt in der Temperatur? But what they forget, Aber was dabei übersehen wird, the gas, which is growing das Gas, was sich ausdehnt, and creating heat, when you take this off, turns into a vacuum. und wenn man dann die Hitze rausnimmt, dann fällt es quasi wieder zusammen in ein Vakuum. And the only way to get Und der einzige Weg, a vacuum ein Vakuum zu erzeugen, is to take back the heat. die Hitze da rauszunehmen. Die Gase. No chemical process. Aber es ist kein chemischer Prozess. That's the reason you don't produce heat, because it is not chemical. No, okay. Es ist kein chemischer Prozess. So the process, from a thermal standpoint, Also von einem thermischen Standpunkt aus gesehen ist dieser Prozess is balanced. also nicht im Gleichgewicht. Neutral. Inbalanced. Now, where does the 10 degrees above ambient come from? So, jetzt die Frage, wo kommen denn diese 10 Grad über der Umgebungstemperatur her? The coils. Ja, die Spulen
You can't have a coil that's making electromagnetics without it making some heat. Ja, also von den Spulen kann es nicht kommen. Okay? Okay? Also So, Spulen erwärmen sich. anyway, you can see this is a pretty simple controller. You have to remember this was done in Ich 1979. sehe noch, das war 1979, das ist noch ein relativ einfaches Diagramm. And we didn't have the stuff that we have now. Oh, Also das jetzige ist wesentlich komplexer. now, our current control system Unser gegenwärtiges looks like this. sieht so aus. This one goes on one cylinder, this one goes on the other cylinder, Also beide Enden werden jeweils an einen Zylinder angeschlossen. and this is the master control section. Und das ist das Kern, also die Hauptkontrolleinheit. Okay? Now, the master control section Das Hauptkontrollsystem actually has 4 microcomputers on it. beinhaltet 4 Mikrocomputerprozessoren. One of them handles this control set, Und eines steuert den einen and the Teil other this control set. und die andere den anderen Teil. Now, the reason for the cylinder controllers is that we switch a lot of current and voltage into the coils. Also es wird also viel Strom und viel Spannung in diese. Unfortunately, I was afraid that if I brought a coil with me on the airplane, they probably wouldn't let me fly. So, Also er wollte noch so eine elektronische Spule mitnehmen, aber das wurde nicht zugelassen beim Flug. these 4 coils do the high voltage. Also diese These 4 Spulen transistors do the... sind für die Spannung zuständig und die anderen für... But if there's any part of the electronics on this engine that's going to have a problem or going to fail, it's on this board. So, if you are in the field and one of these blows up, it's easier to replace this part than this to replace something much more expensive. Ja, also das teuerste ist natürlich diese mittlere, diese Hauptsteuerungseinheit. I'm going to leave this up here so you all can Wenn see it. irgendwas defekt ist, dann ist es leichter, Unless you want me to pass that around too. vielleicht nur linken Teil zu reparieren. Want me to throw that at you too? Anyway, so this gives you the diagram Dieses of what Diagramm master controller looks like now. vermittelt Ihnen einen Eindruck, wie das jetzt die Steuerungseinheit jetzt aussieht. Oh, he's got it over there. Okay. You have the pointer here too. Yeah, I got one here too. All right. This microcontroller and that microcontroller there handle the 2 Das sind quasi so Teilkontrolleinheiten. switching of the 2 outputs. This microcontroller right here Da oben diese Teilkontrolleinheit looks at some teeth on the flywheel, and it tells the master controller when it's top dead center, and it also gives the microcontroller a pulse on every 1/4 of 1 degree in movement. bei jedem, also bei jedem Grad werden die So, Steuerung, also gibt es ein Signal. Ja, is that too much? Steuersignal abgegeben. Anyway, the master control right here Also takes das care of ist counting die everything. Hauptkontrolleinheit. So, in this board, in this control, we know where the piston is Bei and where dieser, the crankshaft bei is. dieser Steuerung, also wissen wir dann, wo der Kolben ist und With a resolution of 1/4 of 1 degree. Adolf, du übersetzt doch du, das ist lebendiger. Crankshaft. Crankshaft. Pleuel. Is this the same diagram as the older one? Is this the older diagram or the new one? Nee, das This is new. ist so new.
This is the current one. Das alte war wesentlich weniger komplex. There are two wheels, one either side of the connecting rod. This is the bottom end of the engine. Ja, Here's the other. das sieht man gar nicht. Ja, also zeigt jetzt die zwei Zahnräder. Ja. Ja, die Zähne von den Zahnrädern, das sieht man jetzt hinten nicht. Das sieht man jetzt auf der Folie nicht. Now, well, you guys want to see, this is the actual drawing of some of the actual parts. Also das ist die Zeichnung von den Teilen des Motors. Das kann man jetzt mal rumgehen lassen, weil es ist jetzt zu klein. The bottom end is two plates with a shaft that takes the connecting rods and two other rods for power out. Go back to Pretty simple. your initial video shows it of the engine with it Yeah. working. Yeah, they do. So you could put that up there. Well, Also die Frage, ob es gibt einen Film, wo das gezeigt wird. All right. The initial video shows it. Das ist das Anfangsvideo. There. there. See? Also Fullscreen. This gives you an idea how the inside of the engine looks. Oh, I can go full screen, yeah. I didn't think about it. I You don't can know. use your laser to point. No, I think I... Here, left, here, right. No, you were. Right, left. Right, cold. Okay. Double click. There. Now I can. But anyway, that gives you an idea of what the inside looks like and how the timing's done. So, jetzt sehen Sie auch, wie es im Inneren aussieht. And you can see how the construction is. Diese Pleuelstangen And each of these plates, mit also zwei Kammern. There's your wheels. you can see the teeth. Sie sehen die Zähne von den Zahnrädern. There. The name? 6 something. Yeah. It's in These sechs Kammern. engines, by the way, are kind of interesting Diese, because if you watch these, remember that every one of these cylinders, cylinder carriers, cylinders, pistons, and heads, are the same. The only thing that changes on these engines, from engine to engine, is the bottom end, the crankshaft. That was done so that the engine would cost less money. also es sind wohl, alle 6 Zylinder sind im Wesentlichen alle gleich aufgebaut. Okay, well, now, this is probably all clear as mud, Das but ist so klar wie Schlamm.